Na barabara kabisa, ni alasiri nyingine njema na teule tunapokutana tena papa hapa kwenye taarifa za Mbiu ya KTN. Hujambo na karibu, jina langu ni Ahmed Darwesh. Tunaanza taarifa zetu ambapo mamia wa Kenya walijiunga mapema hii leo kwenye shughuli za kutoa damu itakayotumika kwa manusura wa shambulizi la chuo kikuu cha Garissa. Shughuli hiyo ambayo iling'oa nanga hii leo ilitarajiwa kuendelea kwa siku 3 mtawalia katika hali ya kukusanya damu, ambapo baada ya hospitali nyingi kudai kupungukiwa na damu, shirika la St. John's lilitoa wito kwa Wakenya kupitia vyombo vya habari Wakenya wajitokeze kwa wingi kwenye shughuli hiyo ya utoaji wa damu. Kile kilifanyika kule Garissa Alhamisi, damu nyingi ilitumika kwa wakati moja, ambayo si kawaida kwa wakati wowote. Maana yake inabidi sasa tuite Wakenya wote kwa njia ya kuonyesha umoja, kwa sababu kutoa damu ni jambo ambalo halihitaji matayarisho mengi. When we're hit by such tragedies, we never have enough blood in our blood banks. So I hope this can go on. We'll probably be here for the next 3 days so that we can also cover for any other shortfall that the country may be going through. Kwingineko ni kwamba muungano wa wauguzi wa humu nchini umethibitisha kwamba wauguzi kumradhi na arifiwa taarifa hiyo kwa tayari. Tukielekea kwenye taarifa nyingine ni kwamba viongozi wakiwemo magavana, wabunge na hata maseneta kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya wamekashifu vikali mauaji ya kinyama yaliyotekelezwa na wanamgambo wa kundi haramu la Al-Shabaab. Viongozi hao wameahidi kutoa majina ya wanamgambo hao ambao miongoni mwao wametajwa kuwa wanajificha katika jamii katika muda wa mwezi mmoja ujao. Kulingana nao, walisema kwamba vitendo hivyo vya kundi hilo la Al-Shabaab ni la fedheha kubwa na kuwataja wanamgambo hao kama wanaokinzana na mafundisho ya dini ya Kiislamu. We recognize the reality of collaborators amongst our communities, and we will with immediate effect commence to identify them, to document them, and to expose all the members, the financiers and sympathizers of Al-Shabaab within the next 1 month. We reaffirm our strong support for the presence and the deployment of Kenyan Defense Forces in Somalia. We are against the withdrawal of KDF. We support their deployment and their presence until they achieve the desired goal and objectives. Naam, tukiachana na taarifa hiyo turejelee ile taarifa ya awali ambapo muungano wa wauguzi humu nchini umethibitisha kwamba wauguzi wanaotoa huduma zao katika kaunti ya Garissa kamwe hawaja goma ama kusitisha huduma zao kufuatia shambulizi la kigaidi lililotekelezwa katika kaunti hiyo. Akizungumza akiwa mjini Kakamega, katibu mkuu wa muungano huo Seth Panyako alisema kwamba baadhi ya wauguzi walikuwa tu wamechukua mapumziko na wanatarajiwa kurudi kazini katika siku za hivi karibuni. Wakati kisa hicho kilifanyika, walifanya mkutano na governor na viongozi wengine wa kaunti ya Garissa, na wakasikizana kwamba watachukua likizo ya siku 7 ili waende waambie wazazi wao kwamba wako salama wa salimin, alafu baadaye watarudi kazi tarehe 11 wiki hii. Kwa hivyo hakuna mhudumu yoyote wa afya ambaye ameacha kazi Garissa, lakini tungesema kwamba tunataka usalama uimarishwe kabisa katika sehemu hizo za Northeastern Province na Kenya kwa ujumla. Na baada ya KTN kuangazia masaibu ya kijiji kimoja huko katika kaunti ya Bungoma kinachoathiriwa na kero la funza, serikali ya kaunti ya Bungoma katika kuadhimisha sikukuu ya Pasaka ilitoa dawa na hata matibabu kwa wakazi wa kijiji hicho. Mwanahabari Robert Wanyonyi na maelezo zaidi. Maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka kwa wakazi wengi katika kaunti ya Bungoma yalichukua maana halisi ya upendo baada ya wale walioathirika kwa mdudu hatari funza kupata msaada wa madawa.
huku Wakristo wakifika kwa misa maalum ya kusherekea kufufuka kwa Yesu Kristo, maadhimisho ambayo hufanyika siku ya 3 baada ya kuanza kwa Ijumaa ya Pasaka. Ujumbe wa kushutumu mauaji yaliyotekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika chuo kikuu cha Garissa pia ulisikika. On behalf of the county government of Bungoma, I wish to condemn the heinous act that was performed in the Garissa massacre that led to the demise of a big number of our brothers and sisters. Hata hivyo, baada ya misa takatifu kukamilika, ulikuwa ni wakati wa wale walioathirika kwa funza pia kushughulikiwa. Wale watu ambao wanafunza tuweze kuwapa matibabu na hata pia kuwapatia wosia na mawaidha ya namna ya kujikinga na funza hizo. Kati ya kuweza kuwatangazia watu na kuelimisha namna ya kuweka mazingira yao kuwa safi kila wakati, na hata wenyewe kuangalia usafi wao wa hali ya kimwili kila wakati na kila mahali. Mbiu kwa Bubi ameelezea jinsi ambavyo funza ameathiri kiwango cha masomo katika shule nyingi katika kaunti hii, huku baadhi ya shule za msingi zikipungukiwa idadi ya wanafunzi kwa 50%. Hao watoto hawawezi wakashika masomo yao vizuri kama wale wengine hawana hiyo ugonjwa. Na iwapo mtoto anafunza, bila shaka zitamwadhiri, hataweza kusoma because all the time they'll be itching. Ni tatizo ambalo yamkini halijawaadhiri wanafunzi pekee, bali hata wazazi wao, wengi ambao pia walifika katika hafla hii kupokea msaada wa matibabu ya bure na zawadi za Pasaka. Robert Wanyonyi, Mbiu ya KTN. Na tukiachana na taarifa hiyo Robert Wanyonyi kutoka kule Bungoma, sasa turejee hapa katika kaunti ya Nairobi, ambapo serikali ya kaunti ya Nairobi imeweka mikakati kabambe ya kuondoa mizunguko kwenye barabara kuu za hapa jijini. Barabara ambazo mizunguko yake itaondolewa ni ile ya Westlands, Lusaka, ile ya Haile Selassie, Kenyatta Avenue pamoja na ile ya Lang'ata. Ni shughuli ambayo inapania kupunguza misongamano ya magari ambayo utatiza usafiri wa katikati mwa jiji, hasa katika barabara kuu ya kuelekea Mombasa. We've introduced measures basically to try and ensure that there's continuous movement on this road. This road has about 6 roundabouts that create a lot of conflict that result to the time wastages that motorists experience on this road. What we've done with effect from today, which we've basically started implementing from Friday last week, is that we are closing the right turning movement on this roundabout. Na mkwingineko ni kwamba zaidi ya watu 7 walipoteza maisha yao na wengine 9 kupata majeraha mabaya katika jengo moja lililoporomoka katika eneo la Roysambu hapa jijini Nairobi. Akithibitisha haya, afisa mkuu operesheni hiyo Patrick Mushai alisema kwamba wamekamilisha operesheni ya kuondoa vifusi kwenye jengo hilo mapema hii leo asubuhi, na vile mbunge wa eneo hilo amesema kwamba atawachukulia sheria msimamizi wa jengo hilo pamoja na idara inayosimamia majengo ya serikali ya kaunti ya Nairobi kwa kutowajibika na vile kwa kutoa leseni ya ujenzi kiholela. The number of people that were rescued were 9. Some were taken to the hospital, treated and discharged. And as I speak now, there is only one patient who is still hospitalized. The number of bodies that were recovered was 7, and 6 of them have been positively identified. This is another form, what do we call this? Construction terrorism. Yeah. This is construction terrorism. Mtu anajenga nyumba kwa sababu ya ulafi na ukorofi, watu wanakufia huko. What is the difference between that and the terrorism? Na mwelekezi wangu kwa jina la Jose anacheka aposikia neno construction terrorism, msamiati mpya bila shaka. Lakini kando na hayo, wakazi wa kijiji cha Mosiro kwenye mpaka wa Narok na Kajiado
walivamia kambi ya maafisa wa AP na kuharibu nyumba zao za mabati, wakilalamikia kuuawa kwa vijana wawili waliouawa kwa kupigwa risasi mkesha wa kuamkia sikukuu ya Pasaka na maafisa wa KWS. Maafisa hao walikuwa wamejihami, walilazimika kutoroka huku wenyeji wakihusika katika kuwavamia baada ya madai kwamba vijana hao waliouawa walikuwa wamejihami kama ilivyonukuliwa na maafisa wa KWS. Badala yake wametaka haki kufanyika, huku afisa mkuu wa KWS wa eneo la Narok akisusia kuzungumza na wanahabari kuhusiana na swala hilo. Na hawa vijana na wajua, mmoja ni mchezaji wa keyboard kanisani, mwingine ni mwimbaji ambaye niko na picha yake hapa. Tukawatuma waende waombe kwa sababu ya Pasaka. Kulikuwa na mkutano ya waimbaji ambaye yuko pale Olosokon kwa sababu ni mwimbaji. Wanaenda kuombea hiyo mkutano ndio apate Ijumaa wakuje waende hiyo mkutano. Sanga wetu kama uimbaji hapa kwetu ni park ama ni wapi? Kwa sababu sisi kama Wakristo tuko masiku mingi tutaenda kuomba milimani tupate kibali. Sasa tumeshangaa tuombe tena wapi? Kwa sababu tunaonekana hapa kwetu amekuwa park. We cannot allow anything, and we will do anything possible to access these culprits to go to court. Kama mtu alikuwa anashuka hao vijana ni wawindaji wa wanyama pori, hapo mahali wameuawa ni mahali ambao wangeweza kuwanasa bila kuwaua. Na hata hivyo, hata wawindaji wa wanyama wa pori hakuna ruhusa ya kuwaua kama wanaweza kukamatwa. Naam, kwingineko ni kwamba kufuatia kifo cha aliyekuwa naibu wa chancellor wa chuo kikuu cha Kenyatta Profesa George Eshiwani kilichotokea hapo juzi katika hospitali ya Aga Khan mjini Kisumu, viongozi kadhaa wamemkumbuka mwenda zake na kumtaja kama mzalendo aliyepania kuboresha viwango vya elimu humu nchini, mbali na kuhusika katika maendeleo mbalimbali ya kitaifa. Mmoja kati aliyomiminia sifa mwenda zake ni katibu mkuu wa KOTU Francis Atoli. Alimtaja Eshiwani kama kiongozi ambaye taifa limempoteza kiongozi shupavu. I want also to take this opportunity to send our heartfelt condolences to the family of former Kenyatta University Vice Chancellor, Professor George Eshiwani, who lost his life untimely yesterday at the Aga Khan Hospital in Kisumu. He's a Kenyan patriotic scholar who devoted his life in mending and preparing the current workforce both in the government and in the private sector in through various institutions of high learning in the country. We also send our official condolences to the family to have lost such a wonderful person in our society. Ziara ya Rais wa Marekani Barack Hussein Obama humu nchini anayetarajiwa kuzuru taifa la Kenya kumewasisimua wengi, hasa baada ya yeye kukosa kufika nchini Kenya pale alipofanya ziara yake barani Afrika. Anayetarajia zaidi kutokana na matembezi ya Obama nchini Kenya ni nyanyake Bi Sarah Obama. Mama Sarah Obama alizungumza na habari na kuelezea hamu alionayo ya kumuona mjukuu wake. Kenodo biro neno wa embo gombo jok thurwa kanu bion non to weche mapod ng'eny emapodo make. Ndio hamu kuu alionayo Bi Sarah Obama, nyanyake Rais wa Marekani Barack Obama, hamu ya kumtia machoni mjukuu wake baada ya miaka mingi. Itakumbukwa kuwa mara ya mwisho kwa rais huyo kuzuru Kogelo ni wakati alipokuwa seneta wa jimbo la Illinois mwaka 2006. Duwe mancha di Amerika duwe mala pargacha. Nilimwomba aje nyumbani nilipomtembelea, akasema atakuja hali kitulia. To biro ni okobi ni ngama biro no birera bene ticho. Japo wakati huu Obama ni rais wa mojawapo mataifa makuu ulimwenguni, huenda ikawa vigumu kwa Mama Sarah kumpikia kama anavyotarajia. Amesema atakuja kikazi na kuona watu.
anapojitayarisha kumlaki mjukuu wake. Anakagua picha za familia na kulinganisha zile za watoto wa Rais Obama na familia yake hapa Kogelo. Tangu Obama kuchukua wadhifa wa urais wa Marekani, Mama Sarah amepata umaarufu mkubwa hasa kupitia wakfu wa Sarah Obama. Licha ya shambulizi la kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa, Rais Barack Obama ameahidi kuzuru nchi ya Kenya mwezi wa Julai, kando na kuahidi kusaidia Kenya katika kupambana na ugaidi. Agnes Penda, KTN. Na mtazamaji, hebu tafakari hali hii. Mwanamume akuoe, akusomeshe, akupeleke katika taasisi ya mafunzo ya juu, na vile vile baada ya kukamilisha masomo yako ya juu akutafutie kazi. Alafu jaza utakayompa basi ni wewe kumtaliki au kuepukana naye. Ni kisa ambacho kimetokea katika kaunti ya Kisii baada ya mwanamke mmoja kumwacha mumewe na kusema kwamba yuko tayari kumlipa mahari yake aliyoyatoa ili atengane naye. Kwa sasa mwanamume husika amekuwa akililia haki, akitaka angalau apate wasaa kuona watoto waliozaa na mwanamke huyo. Elaitha Ogote ametuandalia taarifa ifuatayo. James Mayaka ni mwalimu katika shule ya upili ya wasichana ya Motagara, kaunti ya Nyamira. Kwa sasa yeye ni kapera. Mke wake alitoroka na kumwacha pweke miaka 5 iliyopita baada ya panda shuka katika ndoa yao. Actually, life has been hard as a man, but I'm able to cope, go to school to teach, and then do other household work. Mayaka anasema alifunga pingu za maisha na mkewe Evelyn Kerubo mwaka 2000 kupitia ndoa ya kitamaduni. Actually, I sought the divorce, which has been granted. I don't have any business with her. The business I have is with the children. The children, they have a right to be educated, to have good shelter. That fatherly love is supposed to be there. And I know the attachment these kids had with me. Waliishi pamoja kama mume na mke, na muda si muda akaamua kumpeleka Kerubo katika chuo cha ualimu cha Narok ambako alisomea ualimu hadi akahitimu. Kisha baadaye Mayaka akamtafutia kazi katika shule moja msingi Nyamira. Because when she went to college, she conceived with still while she was in college. So she came, delivered the firstborn on that 1st October 2002. Then 2003 January she went back, left Benson with me 2 months old. So I took care of Benson. During the day my mother used to take care, and at night I stayed with Benson. So those particular years up to 2004, taking care of a child of 2 months, it was quite hectic. Waliishi katika ndoa kwa miaka 7 na kujaliwa watoto 2, lakini maji alibadili mkondo mwaka 2007. Yeah, you know, I tried to contact the family members from maternal side. Actually, what they suggested, they told me to leave this red alone. I get custody of the children. Those are the most important people. Mayaka alijaribu kuzungumza naye na hata akahusisha jamaa wa Kerubo. Walikutana na kujadiliana ambapo Mayaka alimsamehe Kerubo na wakaendelea kuishi pamoja. When the father was arrived, she did not misbehave in any way. Now after 2005, that is when it seems the father was doing a lot of discipline within the family. So after passing on, the mother was unable to control them. Mwaka wa 2009 Kerubo aliwachukua wanawe na kutoroka. Mayaka kawasilisha kesi mahakamani kuhusiana na tabia ya mkewe. No, there were no differences. Actually, the day she disappeared, she used to bathe first, then I used to follow. I used to put my water there with a bucket. Then one morning, I think she had some concoctions which she poured it to my water which I was going to bed. Actually, I was getting a phone of my sister-in-law to go and the charge for in school. So turning this side, then I saw her pouring those particular concoctions into my water. I avoided the water, got some water, different water, went and did the bathing, went straight to my school, and she also went to the primary school where she was teaching. Kesi hiyo ilichukua miaka 4 ambapo mahakama kuu mjini Kisii ilimwamuru Kerubo kumlipa Mayaka shilingi 1205 alizolipa mahari, masomo na riba ya tangu wakati huo.
Mayaka hata hivyo amejaribu kila njia kuwasiliana na Kerubo angalau awaone wanawe, lakini wapi. Juhudi zake zimeambulia patupu. I seriously miss them. And you know, I feel their studies, they are seriously going to be affected. Kwa sasa Kerubo anadaiwa kuishi na mwanamume mwingine katika eneo la Daraja 2 Kisii. In the Kisii culture, it has never happened because usually once you are married, in Kisii there is no divorce. If a woman became stubborn, she would just be given some portion of land and she would stay there. So there is no occasion in Kisii where dowry is returned. It never used to happen. Wakimira, unajua kabla hujalipa msichana ukimsomeza ataweza kukuacha hapa aende. Na tena hakuna kitu ambao utaweza kufanya. Lakini sasa ikiwa umemlipia mali utaweza kumfuata na tena inajulikana huyu ni mtu ambaye amelipiwa mali. Sasa hawezi kukutoroka. Baada ya kesi iliyochukua miaka 4 baina ya James Mayaka na Evelyn Kerubo, sasa Mayaka ana sababu ya kutabasamu baada ya mahakama kuu mjini Kisii kumwamuru Evelyn arejeshe fedha zote za matumizi dhidi yake, lakini Mayaka pia angependa kuwalea wanawe. Elaitha Ogoti, KTN, Nyamira. Na tukitoka Nyamira sasa tuelekee katika kaunti huko ya Isiolo, ambapo wenyeji wa kaunti ya Isiolo walisherehekea Pasaka ama siku ya Jumapili ya sikukuu ya Pasaka kwa aina yake. Hii ni baada ya jumla ya maharusi 14 kufunga ndoa na wengine kuzirejelea ndoa zao katika sherehe iliyotajwa kuwa kubwa zaidi kufanyika katika mji wa Isiolo. Sherehe hiyo ilifanyika katika kanisa la East Africa Pentecostal na kuongozwa na Askofu Samuel Njuguna. Wote na kupatana nawe peke yako na kupatana nawe. Asante kwa hiyo umepita, imekuwa mzuri sana. Wengine naweza kosa barabara. Na wakati unaiteremsha, kuna tuma Utakani. Ule wakati wa kuangaliana. Lazima tukae kwa umoja, tukae kwa undugu, ili tuweze kila mtu aweze kukamilisha hali yake ya maisha na tutende kazi kwa njia inayofaa. Hiyo ndio kitu tunaomba. Tuwe na amani na serikali iweze kutulinda sisi zote kwa usawa. Na msururu huo mabao kutoka Barcelona ndio unatamatishia taarifa zetu za Mbiu ya KTN kwa hivi sasa. Kutoka kwangu Ahmed Darwesh na kutakia alasiri njema, nikikukumbusha tu kwamba tukutane hapo mwendo saa 1 kwenye taarifa za KTN leo. Hadi wakati huo basi, kwa heri. This is KTN. Welcome home. Today's program